हेलो बच्चों, वेलकम to your biology class. In the yesterday class we studied about the theories of biological evolutions, how evolution happen, how evolution takes place. To explain evolution there are two theories we have studied. One, Lamarckism, another one is Darwinism. Lamarckism said use and disuse theory, and Darwinism said certain factors like overpopulation, limited resource, struggle, and survival of the fittest. By natural selection, new species happen, and Lamarckianism said inheritance of acquired character. So, like this, evolution can take place. We are understood by these theories. Now, today's topic. Shall we continue the today's topic, that is the mechanism of evolution. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು, ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಈಗೇನಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಹ್ಯೂಗೆ ಡಿ ವೆರೀಸ್ proposed mutation theory. This is the name of the person, and he proposed the mutation theory. Now first I will tell you what do you mean mutation. Mutation means changes in the genetic material. Now any living organism, including human being, whatever he is, that is because of his genetic material. So suppose genetic material change, entire organism can also change. So this person said if certain changes in the genetic material, those can cause to the changes, and those changes only called evolution. Evolution का meaning ही होता है बदलते आना, चेंज होते जाना. So he said that evolution takes place because of the mutation, not by Darwinism, not by Lamarckism, according to this person. So he conducted an experiment. He believed that any changes in the genetic material which cause to the mutation, which cause to the evolution. This is by Hugh de Veris, right? So this you have to write. Darwinism and mutation. See, Darwin what said? Minor variation, slowly evolution takes place. Mutation, large variation, sudden change. Slow and directional, it is random, sudden and directional less. Gradual variation, evolution, speciation by saltation, single step large mutation. Sudden change ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ evolution ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ mutation ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ by this person. But Darwinism, minor variation ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ठीक है. In examination there is 3 marks. Mutation theory will be asked where you have to write this much only. ठीक है. Now let us have another one heading. This is also 3 marks heading. That is the Hardy-Weinberg principle. It is a statement. Hardy-Weinberg is the name of the person. He said that allele frequency in a population are stable and constant from generation to generation in absence of other evolutionary influence. ಹಾರ್ಡಿ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ जीन फ्रीक्वेंसी आर द चेंजेस. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है उसका नमूना, वो जीन कैसा एक्ट कर रहे हैं, वो हमेशा एक जैसा ही कर रहे हैं कि उनमें कुछ चेंजेस आ रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है. तो जीन फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन की अगर जनरेशन से जनरेशन तक सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई जेनेटिक इन्फ्लुएंस उस पर नहीं गिर रहा, यहाँ पे देखिए कहाँ है वो, एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस उस पर नहीं गिर रहा, तो किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी सेम होती है.
अगर जीन फ्रीक्वेंसी सेम ही रही तो कोई एवोल्यूशन जैसा वहाँ होता ही नहीं। नाउ सी द जीन पूल, किसे कहते हैं जीन पूल? टोटल जीन्स एंड देयर अलील इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन की जो जीन है जो अलील से है, टोटल जीन एंड देयर पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई किस्म का बदलाव नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-विनबर्ज इक्विलिब्रियम। सो व्हाट दे सेड, किसी पॉपुलेशन का टोटल जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ही रहना, उसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं आना। अगर वो कांस्टेंट ही है तो वो क्या हो जाता है? एवोल्यूशन नहीं होता। अगर उसमें कुछ फैक्टर है वहाँ पर, अगर कोई फैक्टर वहाँ अप्लाई हुआ तो जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती। जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गया तो ऑफ कोर्स देयर इज अ change, and that change we called evolution, right? Now here he has given in some mathematical form. See what here, sum total of allele frequency is equal to 1. That is in diploid, this is two frequency p and q are the frequency of the allele capital A and small a respectively. ये दो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये दो क्या है? अलील्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज इक्वल टू 2pq, हेंस पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इट इज बाइनोमियल expansion of, you know this, what is this mathematical form, right? So change ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಅಲೀಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾರಣ the disturbance in the genetic equilibrium, and this is caused to the what he has written. Now look at here, evolution ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ there is no evolution. There is a disturb in the Hardy-Weinberg equilibrium or genetic equilibrium, of course there is a change in the genetic equilibrium and that caused to the evolution. Okay. Now what factor those disturb to Hardy-Weinberg equilibrium or genetic equilibrium means these factors. Look at here, factor affecting Hardy-Weinberg equilibrium. What are those? Gene migration, genetic drift, mutation here is a mutation, and genetic recombination and natural selection are the factor which disturb the Hardy-Weinberg equilibrium, right? Now let me see this one by one, or we can study in our later class because time is okay for understanding purpose. ठीक है, नेक्स्ट क्लाಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟುಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ತನ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದು ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? Hardy-Weinberg ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕೇಳ್ದಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಫಾರ್ 3 marks. ಟೀಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಚಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.